Students, welcome to the class. In the previous class, I had completed the second scene of Watchman of the Lake. There I had told how Mara was managed to meet the king. The explanation of the sacredness of the land, the place where the king was standing, appearance of the goddess in his dream, her command to Mara, and finally the king accepting the offer of building the tank. Okay, all these things we had learned, and today I speak about the third scene. Between the second scene and the third scene, we can see a number of incidents which had taken place. The action takes after a long gap of time. In that gap, a number of incidents take place, and those incidents we can say or list as these. Mara's suggestion of building the tank was accepted by the king. The tank was built. Mara himself was made the watchman. A son was born to Mara and he was named as Ganga. And Ganga growing up into a young boy. These incidents take place between the second and the third scene. Okay. And in this third scene, we can see Mara calling his son Ganga, who was watching, fishing somebody else. Mara comes there, starts scolding the fisherman, and also tells Ganga about his duties after the death of Mara. And then Mara's duties towards the tank and the people of the kingdom of that king, and a visitor coming to meet Mara, why he comes and what conversation take place, and all those things are the actions that take place in the third scene. Now let us see the third scene. Many years later, as I told you, the action takes place many years later on, and in that gap all these incidents take place. Mara was standing before his hut on the bank of a vast lake, and there is a mingled noise of waves breaking upon the shore, cries of the gulls, and the rustling of tree leaves. Mara did not find his son there, and he starts calling him. And Mara comes there and starts talking him, and he questions his father why he was shouting as if something or the other had happened. And then he says he was there itself watching somebody fishing there. And he was standing behind a tree and watching the fishing activity taking place in the tank. When Mara listens to the word fishing, immediately becomes angry and he starts, who is fishing? Where is he fishing? Okay, fishing where? See how he says. And immediately Ganga runs to show the place, the spot where fishing was taking place. And Mara, as soon as he looks at the person, the fisherman, he starts scolding and he asks, what was he doing there? And the man says nothing. Mara, in a very angry mood, he starts scolding him. Then why he is holding that rod and hook?
and also asks how did the fish came into his basket. Though the man was not ready to accept that, he was fishing there, and he says, no, I was not catching fish, I speak the truth. See, though he was caught red-handed, he was not ready to accept the fact that he was not fishing there. Then Mara says he had seen several of such people who were telling lies, who were speaking lies. And then he asks why you are having that why he was holding that rod and hook. And if he tells, or if he speaks lie, he will push him into the water he also wants. Then he starts speaking to his son what duties he had to perform after the death of Mara. He says that after the death of Mara, Ganga would be made as the watchman, and that Ganga should not allow anybody else, anyone, to kill the creatures there. Somebody may come with bow and arrow to kill the animals. Somebody may come with the rod and hook to catch the fishes. Okay. At any cost, that Ganga should not allow them to kill any creature there. And he says in the night, dead of night, a tiger coming down from the mountain, slaking its thirst at the distant corner. Though it was a tiger, nobody used to harm it. Okay. And by saying so, he says that such is the command of the goddess and the king. So, no one should kill anybody else there. Okay. He says, this place is sacred and belongs to the goddess. And her command is that nothing that flies or swims or walks in these parts should ever be killed. So I don't allow anybody else to kill the creatures here, he says. And by saying so, he once again put the fishes which were in the basket into the lake or tank. Then immediately the fisherman, he starts accusing Mara. He says, just he was a watchman and not the owner. See how he says, you are after all only a watchman. You are not the master of this place, he says. Okay. Are you not taking upon yourself more than your duty? See how the man questions Mara, how he starts scolding Mara. Okay. Or starts humiliating Mara as he was not the owner of that place. He was just a watchman, he says. And for that words, Mara starts once again speaking to him. And he says that he is the master of that place. And king had made him the master there. Okay. And he also says, once upon a time, Veda was running away and disappeared, and it was Mara who gave her a home. The king accepted the offer of building a tank, and Veda was captivated there, he says. And he says that Veda would nourish the cornfields of thousands of kings' subjects, he says. And he explains the vastness of the lake. He says, a fling from the strongest sling will not take stone to the other end of the bank. He says, such was the vastness of the tank, lake. And he says that by the order of the king, he is watching there day and night, and he opened the gates that let the water into the fields, and he also knew well when to stop and how much water to be given to the people. And even he says no man can go against him.
Even the headman, once upon a time, who had bullied Mara, if he wants water from the tank, he has to get the permission of Mara. Then only that water can be taken by the village headman. Without the permission of Mara, no one can take water from the tank, he says. And at that time, somebody was taking his cow and buffalo towards the tank, and immediately Mara asked his son not to go there because it was very steep. And Ganga runs to warn the person not to take his cow there as it was slippery and deep. Then visitor comes there, and conversation between Mara and visitor takes place. And from the conversation we can come to understand that the visitor has come from a very distant place. He says his village is at the end of the king's domain, he says. Farthest in the king's domain, he says. And his area is, as was very much farthest, they are not getting water from the tank. And so, he says, the crops parch up and cattle are dying of drought, he says. So, he has come there to get water, and he also wanted to get the permission of Mara to have the water for his village. Then Mara accepts to give water because his village also comes under the rule of the king. So he readily gives water to the visitor, and he says he would come to his village, and they would see where they can lay the channel. As soon as they lay down the channel, the water will be flown to the village, he says. And at that time, some changes in the atmosphere or weather takes place. There was change in the weather. Okay, see, it is mentioned here as I see those clouds at the mountain top. There is heavy rain there. Veda is swelling and carrying mud and flood into the lake. I must keep an eye on her tonight. See, there was a change in the atmosphere. Since morning, no clouds were there, no rainfall was there. But during the evening, the clouds accumulated there, and heavy rain started pouring at the mountain top. And the water was muddying, he says. And he also says that he had to keep an eye on her tonight, because he immediately thought that there would be heavy rainfall, and when heavy rainfall takes place, the water level in the tank would increase and there will be overflow. Okay, so he says that he had to keep an eye on her that night. And here it's the third scene of the Watchman of the lake. ಈಗ ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಾರ ರಾಜನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಮಾರ ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನೆಲದ ಪವಿತ್ರತೆ. ಹನುಮಂತ ಒಂದಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವನ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ. ಅವರಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಗಿಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ವೇದ ನದಿ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ನದಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದೇ ರೀತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ, ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು, ಈ ಒಂದು ನದಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯದ ಅಂತರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಾರನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರನಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರನಿಗೊಬ್ಬ ಮಗ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾ. ನಂತರ ಗಂಗಾ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ದೃಶ್ಯ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೂರನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಾರ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲೆಯನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅವನ ಗುಡಿಸಲಿದೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆರೆ ಇದೆ, ಆ ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಅವನು ಗುಡಿಸಲಿದೆ. ಅವನು ಗುಡಿಸಲು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನೀರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲೆಗಳ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿ, ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೆರೆಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಗಿಡ ಮರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾರ ಗುಡಿಸಿನ ಹೊರ ಬಂದಾನೆ, ಮಗ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಗನೇ ಮಗನೇ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಗಾಡ್ತಾನೆ. ಮಗ ದೂರದಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದಾನೆ. ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನೀನು, ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಂಗಾ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಗಿಡದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾನೋ ಮಾರ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೀನು ಹಿಡಿದ್ರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಂತರ ಅವನ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀನುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದನೆ ರಾಡ್, ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೀನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಅದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಮಾರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ರಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಹುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅವಾಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೀನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ನೋಡಿದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೀಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ? ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಕೆರೆನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೀನುಗಳು, ಮೊಸಳೆಗಳು, ಅದು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ನೋಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಮಗನಿಗೆ ಕಲ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಮಗನೇ, ನಾನ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ನೀನೇ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವಲುಗಾರ. ನಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಹ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳನ್ನು, ಜಲಚರಗಳನ್ನು, ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಕೆರೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಲಚರ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬಾರದಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ಹಾರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಜಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜಲಚರಗಳು. ವಾಕ್ಸ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬಾರದಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಸತಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಾಗ, ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹುಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಶ್ಯ.
ಆ ಹುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆರೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹುಲಿಯನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂಥದಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಕ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವುದುಂಟೆ. ಇದು ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಈ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೊಲ್ಲಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಬೇಟೆಯಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನೀನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಲೀಕನ ಒಡೆಯನ, ನೀನು ಕೇವಲ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು, ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ಮಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇವಲ ಕಾವಲುಗಾರನಲ್ಲ, ನಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಡೆಯ, ಮಾಲೀಕ. ಯಾವ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾರು ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ರಾಜನ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರೈತರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಒಂದು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಪೈರು ನಾನು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ, ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದಂತಹ, ಹೆದರಿಸಿದಂತಹ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖಂಡ ಇವತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಮುಟ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ನನ್ನ ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಸಹ ನೀರನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾರ. ಇಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಆ ಕೆರೆಯ ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತ ಮಾರ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ಗಂಗಾ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತ ತನ್ನ ದನ ಕರುಗಳನ್ನು ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅವನ ದನ ಕರುಗಳು ಬಹುಶಃ ಕಾಲ್ ಜಾರ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸು, ಆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾ ಅಪ್ಪನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ದಡ ದಡ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೈತನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾರನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಸಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅವನು ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾರ ವಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ. ಆ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯಿಂದ ನೀರು ಹೋಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಮರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ನೀರದಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಮಾರನಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆ, ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆಯ್ತು, ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನಿದೆ, ಆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ನೀರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಾಳೆನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲುವೆ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಲುವೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕಾಲುವೆ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಡೀರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಿಸಿಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಬೆಳಗಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಮಳೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಟ್ಟ ಮೇಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡದ ಸುತ್ತದ ನೀರೆಲ್ಲ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಳೆ, ತುಂಬಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಓವರ್ಫ್ಲೋ
ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಈ ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ 4ನೇ ವಿಷಯ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತದೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.